Всем привет! Наконец-то мы с вами встретились после такого двухдневного перерывчика. Я просто спал, отдыхал, ребят, извините. Спал, отдыхал, ничего не делал. Блин, вот эти пакеты, конечно, да, надо, наверное, как-то их куда-то деть. Давайте их уберем для красоты. А то подумайте, что совсем срач какой-то. Не совсем срач. Так, мы коробочку запустили. Дрова есть, юпупчик есть. Все заходим, все пишем комментики, ставим лайкосики, общаемся и все такое. Что за сообщение дня? Что это такое? Поехали. Ой, сейчас будем просто выполнять все подряд. Все подряд. Нужно проходить игру уже на максимум. Всем привет, ребятки, кто заходит. Участвуем в коробочке, не забываем. Сделал такую небольшую коробочку на просмотр. Ну, как могу, как могу. Фанатик, привет. Кракен, привет. Миша 67, привет. Макмер, привет. Всем привет, ребят. Так, а что у нас еще ничего не появилось? Эй. А где все? А вот все. Так. Окей, это все есть, этого всего нету. Давайте посмотрим, что у нас по шмоткам. Мы обычно, конечно, все продаем в конце стрима. Все ненужное. Давайте проверим. Так, в инвентаре что-то у нас есть. А, удобрение. Понятно. Снаряжение. Тут ничего. Тут ничего. Тут ничего. Тут ничего.
Тут тоже ничего. И тут тоже ничего. Так, давайте немного, наверное, переоденемся. Пам. Давайте переоденемся прям в цвета Слизерина. Ой, какое солнышко у нас там сзади. Какая погодка. Давайте, допустим, вот так. Хотя, блять, она в юбке, она мне не нравится. Пусть вот в таком свитере будет. Бархатный плащ факультета. Мне вот это вообще нравится. Давайте пусть вот такая будет. Так, шарф. С этими зубьями прикольный. Да, пусть он будет. Так, шапка нам нужна явно другая. А какая? Ладно, давайте вот это все-таки. Так, и давайте, наверное, не знаю. Какие-нибудь очечи. Ну, пусть такие останутся. Так, окей. Чё по задачкам у нас тут? Роковая реликвия Авана Кедабра. Кедавра. Ну давайте ее сделаем сразу сходу. Сразу сходу жесткое задание возьмем. Не то что жесткое, но такое типа. Такое типа нелегкое, не короткое. Так, ребятушки, напоминаю, что у нас на Трова есть ссылочка в закрепленном комментарии на наш YouTube канал. Все забегайте туда обязательно, подписывайтесь, кто не подписан, лайкосики, комментики, все очень приветствуется, буду очень рад, очень счастлив. И также на ютубчике у нас тоже есть ссылочка на Трова, с ютубчика тоже приходите обязательно. Буду очень рад. Ой, Ракес, привет, добро пожаловать. Как твои дела? Шила, здравствуйте, здравствуйте. Тоже доброе утро вам. Как ваши делишки? Пара-пам-пам. Сегодня, наверное, еще также в какие-нибудь другие игрушечки поиграем. В танчики обязательно, наверное, вечером покатаем. Может, после Хогвартса еще в что-нибудь в джедаев там посмотрим, в общем.
if I'm safe to explore in there. Так. Поговорите с Оминисом. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Погнали. Sebastian must not be in his right mind. Так, если там инферналы, то нам нужно конфринга вот это вот, блядь. И вот это. Но еще можно взять бомбарду. И вот это. Погнали. Погнали. Победите инферналов. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. А, стоп, я ж тут все собирал в прошлый раз. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Все, успокоились, блин. Так, черепки пособирали. There weren't this many Inferi before. And there's no sign of Sebastian.
А! I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Только я не Hogwarts. помню, I кто must мы get или to сам Professor Black Себастьян. first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful. Revelio. How many Inferi are there? Так, а вот и Себастьян. There's Sebastian. Isn't this incredible? Sebastian. I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight Inferi all the way. What have the two of you done?
Accio relic. The relic! Ну ты, конечно, дядька молодец. You'll pay for this! Levioso! The two of you have gone too far! I'm ending this now! Incendio! Now you've gone too far. Incendio! Да отъебись нахуй от меня, блядь. Incendio! Levioso! Levioso! Incendio! Levioso! Now you've gone too far. Incendio! Protecting you, Sorry, it had to be done. Sorry, it had to be done. Incendio! Levioso! Now you've gone too far. Levioso! Incendio! Confringo! Confringo!
Woo! She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer. Avada Kedavra! Бам, блять. Да, это жестко. You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? Бля, ну сам дурачок, пиздец. I must get out of here. I can't let him leave. Sebastian, wait! Stop, Sebastian! Hold on! Да, блин, ну он дурачок, конечно. Это, конечно, все круто ради сюжета, но, блин, зачем? Зачем он дядьку своего убил? Дурачина, простофиля. Блин, такое солнышко на улице. Прям аж, ух, хорошо. Так, ребятушки, всем привет, кто заходит к нам на стримчанский. Участвуйте в коробочках на Трова. Заходите также по ссылочке, закрепленной в комментарии на ютубчик. Подписывайтесь тоже. Буду очень рад, очень счастлив. О, Эльмирчик, привет. Привет, привет. Пупурум. What is it? Нахуй своего дядьку убил, дурак. Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away.
Ты спишь inside еще? and А я вот out. выспался за 2 дня. Solomon's never been there for 2 us. дня не Not стримил, really. чисто up приходил on с her. работы, либо там на I'll выходном. never give up on her. Чисто часов You в saw 9, him, в 10 didn't уже you? спать ложился. He was going to ruin her Я life. не знаю, что со He мной attacked происходило. us. I had to use the killing curse. Но вот за You 2 know дня I я did. выспался, и If I я hadn't вообще known how to полон cast сил. it. Опачки, спасибо большое за эти конфетки, или что это? Спасибо, короче, за 7 элика. You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Какахи. Undercroft. All right? Ну пусть будут какахи. Так, это мы выполнили, да? Что у нас есть следующее по квестам? Там что-то с дракошкой было связано. Ну или вот этот потерянный ребенок. Давайте потерянный ребенок сделаем. Она у нас уже давно висит. Пумпурум, пумпурум. Ой. Ой, надо кофейку хлебнуть. Сейчас усну. Да. А чё вот это за реклама появилась, типа, перед стримом? Или это только у крупных стримеров? Не видел? Типа, рекламка появилась. Какая-то денежка с этого имеется? You are here. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Ну, мне кажется, это... Ну, Why did he challenge that типа, horrible надо man? быть крупным стримером, чтобы эта штучка была у тебя. Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Да все, не ной, сейчас всех найдем. Please do not worry, Mrs. Bickle. Бля, почему нельзя метлу использовать? When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle.
Почему метлу нельзя He had использовать been в этом doing the квесте? same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. А вот типа следы появились, да? I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. Revelio. We must find Archie quickly. Wolves! I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Revelio. Так. Archie's Это satchel. сумочка нашего Why would мальчика. he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. Сейчас, погоди, да, я грибочки I пособираю. have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They Да, went not this good, way. not good. Ой, я знаю, это, кстати, прикольная миссия. Сейчас мы в такую палаточку зайдем. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something Вот like в той that at so young палаточке an сейчас age. будет огромная I такая, was with my father when he не died. знаю, My mother was away, подземное and I felt помещение, quite что вообще. helpless. It was a long time ago in some ways, Вот это вообще очень but круто. in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Побежали, побежали. Taking in children now, are we? Better not expect the As I feared, they have Archie. They can be enormous. Yeah.
They got what they deserved. Получили пизды, блядь. Дурачинки. Так, ну-ка, кошель давай сюда. Тут тоже сюда. Такс. Так, ну все, погнали вовнутрь. Там сейчас будет огромная палатка, просто огромная. I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Don't think he's sure. Где она? Где она? Так, вот сюда подняться можно, да? Так, окей, погнали драться дальше. Хок, привет, добро пожаловать. You've made a grave mistake. Disarm my wand, feel my breath. No more happy days for you. That's just the beginning. Back for more. Hanging about. Все, успокоились. Тихо, не ори, пацан. Я лутаюсь. Тихо, 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 парень. Так, тут ничего нету, да, интересного? А наверху? Наверху вроде бы тоже, да? Так, ну-ка не пищи. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Aloha Mora. Так.
called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now, let's get you home. We know a safe way back. Ну давай. Пупуру-пупум. Баба Джага, привет, добро пожаловать. Приветики, приветики, доброе утро. Кучеряшка тоже привет. Привет тебе, доброе утро. Как дела, ребятки? Пишите. Пишите, как делишки. Так. Поговорите с мисс Бикл. Oh, Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. Так, этот You'll be квестик мы hearing тоже from me as soon сделали. as I know something. Thank you for your help today. Все, да. Такс. Какой у нас будет следующий квестик? 34 левел нам как-то нужен. Вот это сейчас будем делать. Но перед этим нужно сгонять в Хоксмит. И продать. И продать всякую ненужную штуку. О.
Пум-пум, пурум-пум, пум-пум, пурум-пум, пум-пум, пурум-пум, пурум-пум. Так, ребятушки, на трово, кто сидит, в закрепленном комментарии ссылочка на ютубчик. Забегите по-братски, напишите комментик, поставьте лайкосик. Подпишитесь, кто не подписан. Очень сильно поддержите меня. You're back. Nice to see you again. What are we looking for today? You'll be thrilled with that Я же вроде room, всеми I promise у него you. скупал. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Что за тлеющий порыв? У меня же вроде была такая. Нет. А, блядь, у меня теперь их две. А нахуй мне их две? Ладно, окей. Допустим. Пусть будет две. Вот это бы, наверное, сегодня надо сделать. В Хоксмиде мы все собрали, в Хогвартсе тоже. В высокогорном регионе. Это вообще где? Это типа вот тут, да, вот одна есть. Вот одна есть. Тун-тун-тун. Тум-турум. Вот одна еще есть. Где еще? Короче, где-то еще, да? Я пока 3 нашел, а там сколько было? А, тут до хера, блин. Тут 12 штук вообще-то. Так, ладно, окей. Погнали делать следующий квестик. Коллекции какие-то у нас тут. Кто это? Какая-то бабка. Что, еще что-то там было? Так, окей, задание. Давайте вот это делать, отчет о драконе. Это мы сейчас будем яйцо возвращать дракону. А, ну нам даже никуда лететь не нужно. Нам нужно в 3 метлы. Over here. Погнали. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing. I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg.
That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. I'll let you know when I have news of her location. Так, окей. Это типа она нам только еще скажет, когда она будет готова. Давайте вот это выполним пока что. Поговорите с Эмельдой Рейс. Ёб твою мать, блядь. Что ж так далеко-то? Наверное, сейчас опять нужно будет летать, там гоночки, вот это вот все дела. Все дела. Ух. Пум-пурум-п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 ум. Такс. Сейчас, минуточку, кое-что чекну. О, писюнчик, привет, добро пожаловать. Так, окей. The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Так, сейчас, моментик. Подождите, Ребзи. Так. I'm over here. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually, thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. Давай, погнали. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose. Соси, ёпта. Brilliant flying. Brilliant. Ну чё, ёпта, дура, блядь. Кто там? Сука.
Стример, блядь, криворукий. Made it. Я тебя не вижу. Ты на кого там рот открывала? Гонщица. That wasn't too difficult. Excellent. Ой, ну я жесткий. Brilliant. Brilliant flying, if I do say so myself. Ай, блять, вот это, конечно, жестко было. Блять. That wasn't too bad. Я там, конечно, немного проебался. Вот на последних колечках, ну ладно. Ну там поворот жесткий был. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. You're an asset to our house. You take care of yourself. Получит достижение I хороший should let полет. Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Так, нужно вернуться к этому типу в Хоксмит, да? Так, нам еще 2 квестика появилось, да? Окей. Полетели. Полетели. Так, давайте чекнем, что у нас там вообще по трансляциям, по потоковым вещаниям. На Трова. Все плюс-минус. На ютубчике 2 лайкосика, 7 просмотров. Но ни одного комментика, очень жаль. Хоть просмотрики есть. Кто-то заходит и выходит, лайки не ставит, комменты не пишет. Что за дела, ребятки? Ну-ка, на ютубчик все завалились. Срочно по комментику, по лайкосику скинулись. О, вампирка, привет! Добро пожаловать. Не забывай про коробочки. Сегодня у нас такая, конечно, небольшая коробочка, но все же. Мы тут продолжаем добивать всякие задачки побочные, квестики, проходить игру на 100%. Так.
how's my favourite test flyer? What are we looking for today? В смысле? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Я к тебе поговорить пришла. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. Так, этот квестик мы тоже сделали. Хорошо. Так, что мы выберем? С Себастьяном поговорить в крипте? С Натти рядом с классом прорицания? Либо с Поппи яйцом? Ну вот это сейчас будет долгий квестик. Ну погнали, мы же все-таки хотели добить дракона. Ну в смысле добить задание. Задание с драконом. Дракона мы добивать, конечно, не будем. Мы же не браконьеры, мы же добрые волшебники. Привет, Писюнчик, привет. Я же уже здоровался с тобой. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Только зашел. Понял, понял. Как дела твои? Как дела твои, мой молчаливый друг? Handy resource indeed. About the location of our Hebridean dragon friend and where to return her, you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Так. Ждем-с. It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Ну, погнали. Сейчас будем относить яйцо обратно дракону.
Потому что мы же добрые волшебники. Как же по-другому? Как же ж по-другому-то? Вот. Пу-пу-пум. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. You're making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Лучше пойдем пешком. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Не люблю пешком. I'm ready when you are. О, я помню этот квест. Это прикольный квест. There she is, above us. Good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Это прикольный квест. Worth. She doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that. Confringo! I wonder how many they thought to capture. Revelio. Опачки. Так. Fantastic. She's breathtaking. From a distance. Revelio. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And From from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. Revelio. Or just raring for a fight. Во, вот сейчас Wait, будет what was круто. that? Вот сейчас будет круто. Дракон очень круто прорисован. Wait, I'll run ahead. I'll draw her attention. Follow when it's safe.
domain, she'll make sure we know it. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she'd listen to reason. I'd normally try, but we're well past that. Get to that opening below her. If we can get Беги, блядь! She's leaving! Quickly! Brilliant. Так. There's the nest. We're almost there. Положите яйцо, нам говорят. Why is every bridge here broken? Repair it. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Эй, не пизданись! Че, мы варенки в ничью сыграли, да? Ну ладно, ничего страшного. О, Whiteman, привет! Приветики тебе, добро пожаловать. Заглядывай на ютубчик тоже. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly Друзья, unharmed. поддержите стримера на ютубчике тоже. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horndale Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Пум-пум, 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 пум. Пум-пум, пум-пум. Пум-пум, 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 пум-пум.
Так, что у нас там на ютубчике? Почему, блядь, просмотры прибавляются, а лайки нет, ребятки? В чем дело? В чем дело, Ребзя? How could I have been so blind? Так, это мы сделали. I beg your pardon. We've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Is everything all right? Oh, bless you. Oh, thank you for asking. I'm Betty. Betty Bugbrook. And no, everything is not all right. It's my dear friend Hazel. Oh, she's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn. Known her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. Well, the last time Мы сейчас просто возьмем вот этот квестик с единорогом, чтобы был. Но делать его пока не будем. Loyal friend that she is, leapt in front to protect me, and in the process, I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. I want to help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you've a good soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire herd. Так, но мы это делать не будем. С уважением. Так, а что у нас там появилось, собственно говоря? Так, вот это, наверное, надо продать. Тут в совиной почте ничего особого. Так, давайте, наверное, встретимся с Себастьяном. И перед этим продадим всякую штучку. Так, вот тут же можно было что-то продать, нет, разве? I need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. Sounds as if she's in trouble. Давайте продадим. Plenty for your perusal today. Take your time. Давайте продадим и купим у него какую-нибудь красоту. Меховое пальто, вау, хочу. Шляпу с паутиной тоже хочу. Все легендарное купим у него. Давайте примерим. Вау, это прям шуба. Чувак. Ну это прям шуба. Типа вот так пусть будет. Так, стоп.
Вот это 90 у нас. Но, пусть будет... Ну, как-нибудь вот так, да? Шляпа у нас есть вот такая с паутинкой. Есть вот такая. Шляпа траволога. У нас какая-то была тоже недавно меховая. Прям. Какая-то прям меховая у нас была, я видел. О, какую-нибудь вот такую можно. Или вот такую. Темная шляпа траволога. Во, пусть такая будет. Кайф, по-моему. Короче, будем в шубе гонять. Так, а все не нужно ему, давай обратно спихнем. Пусть будет. You won't be disappointed. That's a glad rag's promise. Чисто, чтобы скины нам упали. Перчаточки зеленые, вроде бы ничего, да? Очечки такие. Шляпка такая. О, это, кстати, симпатично. Так, окей, продаем ему все обратно. Скинчики мы получили. You won't be disappointed. That's a glad rag's promise. I suspect you have a sharp eye for fashion. Какие-то еще очки у нас теперь появились, да? А, ну они 31 уровня, да? Мы типа не можем. Ну ладно, скинчик все равно у нас появился. Так что можно продать. Окей. Чисто в шубе гоняем. Так, встретьте Себастьяна в крипте. В крипте. Хогвартс. Погнали. О, Артем Юрьевич, спасибо большое за лайкосик. Красава. Красава. Так, сейчас приду. Так.
Пурурум, пурум-пум-пум. Так, в крипту, в крипту, в крипту. Ну? Чё не заходим? А, вот. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Да ты дурак, блядь. Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. Да ты дурак, блядь. No matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Ominous. What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Да мы тут все, блядь, хорошие друзья. Такую хуйню творим все вместе. We must face it together. That I know. Чё, I всё? can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Never again. Revelio. Здорово, Тёмыч. Приветики, приветики. Лайкосики не забываем. Куда ты пошел? Эй, ты преступник, ты куда пошел? А, ты в школе, я тебя понял. I've thought about what you told me in the Great Hall. I would like to speak. Такс. Поговорите с Себастьяном. А, ну так он вот же стоит. Meet me in the Undercroft as soon as you can. В смысле, блять, он же вон ушел. А у меня выходной сегодня. У меня выходной. Целых 2 дня не стримил, вообще к компьютеру не подходил. Включал его, что-то посмотрел на него и все. I'm glad you came. Sebastian, I received your L.
What's happened? Ominous spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry, but I'm glad to know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done. Да, вечером but I can будет тоже try стрим. every day to make up Вечером for it. танки, наверное, будут. I owe you and Ominous everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. Спасибо за подписочку на Тролла. Спасибо, ребятки. Ура, у нас 31 левел. Норд Алексей, спасибо за подписочку, добро пожаловать. Давай, давай, Тёмыч. Лайкосик прожал. Тёмыч. Так, это мы сделали. Окей. Окей, окей, окей. Разговор с матерью. Погнали. Конечно, ну все, красава. Беги, учись тогда. Жду тебя вечером на танках. Все, красава. Красава, базара ноль. Пум-пуру-пу-пум, пум-пурум-пум-пум. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an arrow telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me.
I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Harlow, not hide from him. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Все? А побежать дать всем пизды? Revelio. Окей, ладно. Какие у нас следующие квесты? Вызов браконьеров на дом. Название отличное. Пумпурум. Поговорите с Поппи. Revelio. Погнали к Поппи. Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs, they'd want the Snidgets protected at all costs. Блин, по-моему, я не проходил квест. We'll need to be Интересненько. careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope.
Let me think on it. По-моему, я I'll let you не know as проходил soon as I have a это. plan. Прикольно, прикольно. Так, окей. Что у нас еще есть по квестикам? Можно вот Феникса сделать. Давайте Феникса сделаем. Поговорите с Дейком. Погнали. Это интересный квест. У нас сейчас еще новая локация в нашей этой выручай комнате появится. Давайте это сделаем. Давно надо было уже. Так, Дейк, ты где? Так, давайте пособираем всякую штучку. Да, блядь. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts. And Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix net he mentioned. The one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well. Which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Mm-hmm. Так, найдите пещеру. Полетели спасать Феникса. Во-во, вот эта вот локация у нас появится в выручай комнате, которая сейчас на экране была. И там у нас будет Феникс жить. Там у нас будет Феникс жить. Revelio. Погнали за Фениксом. Пум-пурум. Blockade. Brookwood's poachers are already here. Там какие-то пауки будут по-любому. Revelio. Ага. Confringo. Confringo. Revelio. Could the phoenix be in there? Confringo.
Ой, мне там так не нравится. Так, окей, мы тут что-то нашли. Какой-то декор для выручай комнаты. Так, ладно, возвращаемся обратно. Так, нам явно куда-то наверх, правильно? Правильно. Так. Это мы тоже все берем. Am I supposed to be impressed? Confringo! Is it you who's been cut off? Potato! I'll get that goblin help back. Hopefully by rummaging your Cynthia! How many witches and wizards have you finished up? Come back, Cynthia! Cynthia! Stop hopping around the merlins! You will fall! Your poaching days are over. Текс. А как туда вот пробраться? Кто-то знает, кто-то понимает. Я не понимаю, ладно. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eyes. Meet me in the office and we will devise a plan. Все. Things can fly, can't they? Pay attention. Let's play predator and prey, shall we? Так, ну-ка отъебались нахуй от меня, блядь. You. Let me out, son. You took Laura Treadwell from us. Let me out, son. Slow. It's Cynthia. Да, блядь, я ж нажал, блядь. Cynthia. Let me out, son. Potato. Что-то они мне пиздов дали, да, немного? The Phoenix. Опа. Здорово. Красота какая, а? It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. А, вот лестница.
Confringo! Ready to... No, Protego! Пока. Лох. Так, а что тут у нас? Так. А что тут у нас интересного такого есть? Сундучок. Где? А как туда залезть-то? Никак, да? Я понял. А, вот так. Все, понял, принял. Да, блять. Так, что у нас тут? Ни хрена, да, один грибок. Так, окей. Лезем наверх тогда. Я же нажал на А. Shame you're so foul. Мразь ебан... Блять, слезь! Сука! Ненавижу пауков этих, блядь, ёбаных. Ой, сейчас тут пиздел, когда будет жестко. Ебать вас дохуя тут, пацаны, блядь. Блять,
Не, не в того. Oh, at least give it a bit of effort. Confringo! Да, блядь, не в того я хотел, Левиоса, блядь. Фу! Опять мне чуть пизды не дали, блядь. Бандюганы эти ссаные, сраные. Так, там грибы. Кусты. Нормально. Так, мне тут нужно... Вот это... Доберитесь до вершины горы. Ну, это мы сейчас сделаем. Блин, у меня этих грибов уже вообще несчетное количество. I'm here to help. I can take you somewhere safe. Так, мне нужен хватить мешок. А, тут просто, тут не надо его ловить. Let's get you back to the room. Deke's going to be pleased. Revelio. Все, верните, выручай комнату. А, блин, тут нельзя. Надо сначала выйти. Фух. Ну мы красавцы, чё. Вон сколько уже добрых дел сделали. Ой. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. I should investigate. Так, верните, выручай комнату. Погнали. Сейчас у нас будет новая локация. Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... I haven't. Вот она, вот она. What a beauty. You keep it close.
Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. Так, ну побежали посмотрим, что у нас там. Или где это? А, это вон. Вот она, новая локация наша. А вот наш Феникс. Кусты всякие тут появились, да? Такая штукенция. Это все интересно, классно. Так. Давайте сюда поставим. Revelio. Можно, конечно, всякие сундучки тоже побегать, пособирать. Вопрос только, нужны ли они нам. Revelio. Тут сундучок есть. Низкий столб. Средний фальшоп. Revelio. Так, там вроде ничего такого нету. Слизняк. Что-то еще вот в этом замке, по-моему, было. Revelio. Confringo. Revelio. Стена. Так, ладно, с животными это мы все потом разберемся. Сейчас, если честно, немного не до этого. Так.
be more useful when Так, давайте посмотрим, можно ли нам что-то продать. Да, точно можно. Сколько шарфов мы разных нашли. Так, какие-то новые задания у нас появились. Так, окей. Привет, Юль, привет. Так, погнали, вот продадим всякую всячину. Пойдем дальше квестики делать. Блин, мне кажется, можно прям окошко открыть. То у меня балкон открыт, а окно нет. Там такая красота на улице, а мы без открытого окна сидим. Так, погнали, продаем. Все ненужное. Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you. What are we looking for today? О, улучшение 7500. Охренеть, дядькам, ты чё? Тлеющий порыв. У меня есть такая. Усовершенствование, которое до максимума пределов, до максимальных пределов увеличит ускорение и скорость вашей метлы. 7500. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Дядь, ну ты офигел. А вот это, блин, он, короче, я понял, он добавляет по одной метле каждый раз. Так, у нас таланты доступны. Пусть будет Глациус. В принципе, все равно. Коллекции тут добавились разные всякие. Паук какой-то новый. Так, окей. Феникс. Кого у меня еще нету? Кого-то у меня еще одного нету. Не понимаю пока кого. Блин, только 55% испытаний пройдено. Окей. Что из этого мы сделаем? Давайте неожиданную встречу. О, Люкс, привет, добро пожаловать. Также, ребятушки, не забывайте то, что у нас на Трово есть ссылочка в закрепленном комментарии на наш YouTube канал. Тоже туда забегайте, ставьте лайкосики, пишите комментики, подписывайтесь, кто не подписан. Буду всех ждать на ютубчике еще. Какая красота. Вот эти вот мотыльки вообще. Красотища. Ну тут сейчас... Сейчас будем с кентаврами, походу, разговаривать.
Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. Так. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Какой-то злой он. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Pum pum pum. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran? That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. Так, окей. Наш квест опять на этом, да, закончился? Опять, типа, я расскажу тебе, как что-то узнаю. Баро Браво, приветики, добро пожаловать. Погнали основы для шантажа делать. О, как далеко.
Так, что у нас там? По трансляции вроде все нормально. These rocks have seen better days. Ждем-с. Are you ready to put an end to Harlow? Ты вернулся, красава. Красава, фанатик. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Надо со всеми поговорить, да? Ну, погнали. Так, это получается нам в 3 метлы нужно. Сначала. Куда-то наверх. Ага, вот лестница. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Бобобом, миссис Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Это, короче, типа бандюганы. Такую записку ей оставили. Окей, шантажисты. Шантажеры. Шантопидоры. Сейчас мы с вами разберемся. Сюжет, да, прошел уже сколько? Пару стримов назад, наверное. Это мы сейчас, ну, типа, всякие побочные квестики выполняем. Проходим игру до конца на 100%. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him.
May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me О, the day of the медведь, troll привет, attack. добро пожаловать. But even he would Как твои дела? Harlow? It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. Короче, этот Харлоу всех шантажирует. It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Здравствуйте, здравствуйте. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow, as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. Так, это мы все сделали, да? Давайте в этом домике пошаримся чуть-чуть. Тут достаточно легко. Даже крутить ничего не нужно. Так, что у нас тут? Денежка. Так, окей.
Там где-то еще сундучок был. А он где, за домом, что ли? Не понял. А, вот он, я понял. Это хороший сундучок. Так, окей. И все, что не нужно, сейчас вот как раз вот сюда продадим. Let me guess. You're after something fresh. На, держи, дружок. Так, мне нужно встретиться теперь с Натти. Побежали к Натти. Натти, Натти, Натти. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Так, окей, я понял. Perhaps I'll find her there. Так, а мы уже вот тут сможем через эту речушку перепрыгнуть, да? А, ща Натти похитят, по-моему. Natty must be around here somewhere. Да блять. Почему ты прыгнула сюда? Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Velio will show me where she was taken. Nosy little students get what's coming to them. Natty must have been taken this way. Ага. I need to find her. Погнали. Что-то с нашей подружаней случилось. Кто-то ее похитил. Кто-то ее поджидал. Footprints led to this room. There must be another way forward. The hidden door. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Better be sure I'm not seen. How did I get mixed up? Блин, ничего не вижу. Да, ролл заебал.
quick explosion. I will not stand that match for me. Stand and fight me. Now you've gone too far. That all you've got? Such agility. Might want to look up. Give it back. Pay for your deed. Лежать, ёпта. Текс. Так, я извиняюсь, сейчас немного полутаемся. О. Ой, тут эта записка, про которую Отто говорил. Дорогой Отто, я перечитала твое последнее письмо бесчисленное количество раз. Я буду перечитывать вновь и вновь каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу. Но я верю в лучшее, любовь моя. Скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги, и я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому, но знаешь, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на седьмое небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю твое письмо с любовью, Рози. И, господи, блин, какие вы все милые. Так. Так, что тут у нас? Монетки. Эй. А что нам? Бомбарда нужна, да? Или как? Депульсию? Блять. Сука, мешается. Бля, серьезно? Блять. Это какой-то угар, по-моему. А как мне туда пролезть, блять? Книгу стихов. Я хочу еще книгу стихов найти. Бля, там как раз это... Бля, пиздец, ебать, эта хуйня застряла. Так, у нас еще тут сундучок огромный. Что-то легендарное будет. Блин, по-любому это где-то вот тут. Сюда никак нельзя по-другому попасть. Ну вот как мне вот эту хуйню теперь сдвинуть отсюда? Ну, пиздец. Ой, блядство. Ну вот она по-любому вот в этом ящике. Ладно, похуй. Я старался, вы видели. Так, что-то еще вот тут есть.
book of poems А, that was вот taken они, from Albus стихи. Silbert. He'll be thrilled to have this back. Чучело на стену. Очки для квиддича. Так, ладно, окей, погнали к Натти. Revelia. Natty must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Raby. He will tell you what you need. Так, а ты кто? А, это Натти. А это кто? А, это вот этот тип, которого Mr. похитили. Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Это вот муж вот Thank you for этой coming. бабы из трех These мётел, locks are cursed. с которой мы And there's an самые первые anti-apparition jinx on the разговаривали. cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use Палочку mine. его еще We'll найти find yours нужно. together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon it. Revelia. It must be brought by something. Mr. Abe's wand could be in there. Нашли. Нашли палочку. Окей. Mr. Abe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Abe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Все? Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful, Revelia. my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Блин, конечно, то, что вот эта хрень залагала, это обидно. Я до сундучка не могу Revelia. добраться из-за этого. Ну да ладно. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Так, еще один квестик мы сделали. Мы красавцы. Как дела, ребятушки? Что-то чатик притих. Ух. Так, погнали, посмотрим, как там на ютубчике дела. 5 лайков, 17 просмотров. Лайкосиков-то маловато для стольких просмотров. Ну-ка, еще поднавалились. Зайдите по-братски строго, кто сидит, по закрепленной ссылочке в комментарии. Забегите на ютубчик по-братски, поставьте лайк. Может еще комментик какой-нибудь написать или подписаться, если не подписано. Так. Поговорите с констеблем. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe.
Isker Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, they've also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood Slot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Ой, блядь, да ты нихуя не сделаешь. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Revelio. Так, еще один квестик сделали. Окей. Вау, сколько шляпок новых. Мы это сейчас все продадим. Очечки. О, одна какая-то легендарочка у нас появилась. Надо будет чекнуть в этой выручай комнате. Коллекция. Что тут по коллекциям? Так, окей. Это мы все сделали. Уровень наш. Так. Так, ладно. В принципе, тут можно добежать. Эй. Так, давайте вот тут, наверное, продадим. I was wondering when I'd see you again. Тут продадим все ненужное. Let's look at what we have, shall we? Так, легендарочку не будем продавать. Let me know if there's anything else I can do to help. Так, что-то там, по-моему, в почте появилось или в заданиях. В почте, да? А пепламбы мне больше не досаждают. Полагаю, это ваша заслуга. Спасибо вам от меня и Рози. Мы уезжаем праздновать медовый месяц. Только сперва скажите мистеру Хиллу, что поженились. Пожелайте мне удачи. А, скажем. Я понял. А стихи-то надо отдать кому-то или нет? Нет, не надо? Ну ладно. Так, погнали, сбегаем в этот наш. Посмотрим, что нам там выпало из шмоток таких интересных. Пуру-пу-пу.
Так. Где? Где этот стол? Бирюзовый костюм в полоску. Ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Но он такой себе. Где он? Ну, такой симпатичный, кстати, на самом деле. Давайте. Пусть такой у нас будет. Такс. Что у нас дальше по квестам? История магии. Посетите занятия по истории магии. Погнали. Чё это мы еще не все занятия даже посетили? Погнали. Посетите занятия. Это мы сейчас посетим. Сейчас, наверное, занятия посетим. И надо будет сбегать, чайку сделать. Перерывчик небольшой сделаем, минут 10-15. Даже, мне кажется, 10 минут максимум. Вот. И продолжим. Так. Сюда. Окей, ждем. Погнали. In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effect it had on the milling industry. Throughout the many goblin battles, countless wizard cloaks were lost. Actually, we do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. And now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed in the late early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. Но.
Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Eargit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Did you say Bragbor? I know that name. Lodgok said he was an ancestor of Ranrock. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin wrought iron and silver has survived to this very day. Now, where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Curious students can find him on Revelio. Гримбольд Швейд — это череп знаменитого портного Гримбольда Швейда, чье искусное рукоделие помогло отремонтировать бесчисленные пальто ведьм и волшебников во время восстания Гомель 1752 года. Благодаря этому им удалось не заболеть, принимая участие в сражении. Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of the scholarly pursuit. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Afpuddle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue of loyal knights. Sir, Statues of knights. this is a century. Nestled among the ranks. I find that comforting. Professor Binns, I found the statue of Sir Afpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Afpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Goblins and wizard kind will never trust each other. Yes, well, it takes a cauldron to raise a chisperful, as they say. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise students, such as yourself, will learn from it. History is written by those who Так, do their... окей, это мы выполнили. Чё, пойдем за чайком сходим? Так, ладно, погнали за чайком. А после этого продолжим выполнять побочки всякие разные. Сейчас подойду.
Так, а я уже здесь. У нас даже быстрее, чем 10 минут получилось. Такс. Пум-пум-пум. Что? Может быть, вот это сделаем? Найдите статую одноглазой ведьмы. Давайте это сделаем. Это, по-моему, где-то в Хогвартсе она находится. Да, вот она. Так, мы уже играем 3 часа 8 минут. Мы красавчики. Еще часик поиграем точно, я думаю. А потом закончим. Поделаем какие-нибудь домашние дела. И, может быть, еще что-нибудь постримим. Вечером точно будут танки. А будет ли еще какой-то стримчик перед танками? Посмотрим. Посмотрим. Пам-пам-пам-пам-пам. Какая-то долгая загрузочка. Пурум-пум-пум, пурум-пум-пум. This looks like the right statue. Now, what was the password? А вот она. Descendium. Чик. Сейчас мы окажемся в этой лавке со сладостями, если я не ошибаюсь. Goodness. Who knew this was all down here? Следуйте секретный проход. Revelio. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Так. Repair it. That seems to have done the trick. Revelio. Блин, я не помню, но, по-моему, тут ничего страшного не будет. Так, еще сундучок. Еще денежка. This castle will never cease to surprise me. Грибочки разные.
Блин, ну конечно пауки, ну конечно. Так, сундучок. Так, а это что за проход? А, это обратно к лифту? I'm trapped. How am I supposed to get out of here? А, стоп. If I could lift this platform, I think I could get it to work. Так, изи. I'm going to have to get past this. Так, это что-то сломанное, да? Там что-то вот снизу есть. One more to go and I'll make it across. Так, опять что-то сломанное. Something is getting in the way of that platform. That did the trick. This must be the way out. We need to find a way to open that gate. Something smells sweet. Must be close to honeydews. Пупурум. Так. Это не то. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? I have the dried billywig stings. Now, back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. Never knew
eyes were attracted to treasure. I must have missed that one in beasts. А это нам что, обратно нужно через все это пройти? Так, и телепортироваться отсюда... А, можно? Можно, хорошо. Да, блять. А, нам туда и надо. Стоп. Нам вот к этому типу и нужно. Все, погнали. Погнали, погнали. Так, что там у нас по ютубчику? Так, тем не менее, у нас 19 просмотров. По-прежнему 5 лайков. Давайте хотя бы кто-нибудь, может, 6-й лайкосик загрузит. Ребзя. Кто на трово сидит? Забегите по-братски на ютубчик. Поставьте лайкосик. Ссылочка в закрепленном комментарии есть. Давайте хотя бы 6 лайков соберем. Ты поставил уже? Ну ты молодец. Кто-то не поставил. Так, нужно поговорить с типом с каким-то. I wonder if you might be able to help me with a small, project. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Oh, that's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Oh, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind.
Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Так, стойте, а мы то-то выполнили? Что-то я не увидел, чтобы нам что-то зачлось. Вернитесь к Гагерту. Гаррету. Мы же это еще не сделали. То я думаю, как-то мы так перескочили. Мы же то еще задание не сдали. Сейчас то сдадим и пойдем это делать. Пум-пум, прум-пум, пум-пум, пум-пум, прум-пум, прум-пум. Hello, Gareth. I have those dried billywig stings. You got them! Incredible. Happy to help. Here you go. This is brilliant! Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. Так, доска для квиддича нам дали. Окей. Так, теперь что там было? Найдите и войдите в потайной коридор травологии. Давайте это сделаем. Давайте это сделаем. Это, по-моему, я тоже проходил. Там всякие растения будут, подвал заброшенный. Нам какой-то внешний вид сейчас дадут. Давайте сделаем. Элис, Натика, приветики всем. Добро пожаловать. Как ваши делишки? Не забываем участвовать в боксиках. Не забываем на ютубчик тоже заходить. Ссылочка в закрепленном комментарии у нас есть. Что где-то дзынькает, блядь? Где-то там сзади. Оп-оп-оп-оп. Блин, мы, по-моему, это уже собирали, нет? Likely this astronomy table will be best used when these dry vines are one spark away from becoming kindling.
Погнали. Так, вот и подвал. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Кыш-кыш-кыш. Rebellion. Lumos. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Rebellion. Confringo. Блять. Lumos. Да блять, отпусти. Lumos. Вот так, пусть горит. О, Тёмыч, с возвращением. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Lumos. 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 Revelio. Что-то это было слишком изи. Да ничего, мы тут это бегаем, лазим. О, Эльмирчик, спасибо большое за 7 элика. Я что-то даже не заметил. Спасибо большое. Бегаем, Тёмыч, всякие квестики побочные выполняем потихонечку. Самые такие большие квесты мы практически уже закончили. У нас там висит, конечно, еще один большой квестик, но мы пока не можем к нему приступить, потому что нам 34 уровень нужен. Вот. Поэтому вот так. Oh, it's you! Just the person I need. Oh, what I wouldn't Так, give to это have походу space еще of my какой-то own. квестик Sharing a дополнительный. dormitory all year has been simply miserable. Давайте мы его возьмем, но делать пока не будем. Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William, the one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry. How exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine.
I Ноги won't в even свеклу go into the превратились, attention he was говорит. getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs Да, at me as Тёмыч, if я it's a 2 дня не joke. стримил, не знаю, No я compassion просто... at all. Well, it is an В unusual воскресенье, situation. ну просто, не знаю, did your весь день brother end что-то up like мы с this? Юлей It's гуляли. entirely his own fault. Ну, I неохота told было him уже about some вечером. research I'd done А recently on вчера, our что-то, не знаю, с ancestor работы Marmaduke пришел, Gale. тоже In вообще ничего particular, неохота, my что-то discovery that Marmaduke's дождался tomb Юлю, was cursed. поужинали, и My вообще brother's часов always making в fun of my 9 я уже discoveries. спать лег. This time, he Не laughed знаю, in my просто не face. было Told me настроения, I'd что-то ничего не misinterpreted my хотелось, findings. какая-то As if усталость that weren't накопилась. possible. And to prove his point, Вот. he went right up to the entrance of the tomb and poof! His Короче, feet как-то я подзабил transfigured into хуйца. beets. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever. Especially as the наверстаем result of a single упущенное. brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. Да, все, мы So, сделаем will you сделаем help us? задание. I can Только take не the crest сейчас. to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Thank you for your help. На нас и My положил family is вообще. indebted to you. Чё? Я ни на кого не клал. Просто... Чё я как говно бы сидел? Так, вот это надо доделать. Так, сюда полетели. Зато у нас сегодня стримы есть. Вот. Так вот. Пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Тёмыч, забегай, если что, на Трова, там в коробочке еще... Там на Трова коробочке еще можешь успеть поучаствовать. Там нужно 10 минуток посидеть, посмотреть стрим на Трова. Да, Юль, потому что с женой был. Да, блять. Have you found anything to, prove my bravery yet? Трова только дома, а чё, лагает? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkin for me. О, какая красивая мантия. Так, надо было кое-что продать, наверное. Мы тут всего всякого набрали уже. Так, ну-ка мантию погнали чекать. Вау. А это что такое?
Блин, это тоже симпотная. Блин, очень кайфовая. Мне прям нравится. Что-нибудь такое зеленое тоже нужно. Или может вот такое. Так, шляпа нам нужна тоже какая-нибудь зеленая теперь. Ну-ка. О, идеально. Так, и шарфик другой. Какой-нибудь типа вот такого или вот такого. Да, вот так. Я стилист тот еще. Не, это Эльмир, не было рейдов. Рейдов не было. Так, стоп, давайте еще какую-нибудь палочку поменяем. Какую-нибудь вот такую. Так, и метлу тоже можно какую-нибудь зеленую взять. Все, мы вообще зеленые. Так, это нам герб дали. Что у нас в коллекциях появилось? Вот эта мантия как раз и появилась. Это что вообще? Полка с книгами и котлами. Полка, набитая старыми фолиантами и различными котлами. Понятно. Так, окей. Привет, привет. Так, окей, это мы сделали. 17 из 18. Нам нужно еще один квестик выполнить, и мы там что-то получим. Давайте вот это выполним с гербом. Погнали. Давай, давай, Тёмыч, забегай еще. Мы сейчас скоро уже будем заканчивать, где-то через полчасика. Так, ребятушки, 14 человек у нас на троу сидит. Ну-ка быстренько кто-нибудь по закрепленному комментарию на ютубчик забегите, подпишитесь, лайкосик, комментик. Что-нибудь из этого, давайте, давайте. Что у нас там по лайкосикам на ютубчике? 5 лайков всего, 23 просмотра. Давайте хотя бы еще 1-2 лайкосика поставим. Просмотры есть, лайков нету. Кто лайк не поставил? Так. Тут вот еще какой-то квест у нас висит у чувака. Давайте тоже его возьмем. I'd be terribly grateful if you could help Пока me делать не and my будем, но friend возьмем. with a time-sensitive delivery. You sound as if you could use some help. How fortunate to see you. The, what was it? Troll, Ой, slayer, or Мирчик, красава. vanquisher, whisperer? No matter. You clearly know how to get things done. Eddie Thistlewood's the name. Listen, a friend of mine in Feldcroft needs help fighting Rangrock's loyalists.
I sent 2 crates of Chinese chomping cabbages to help, but they've gone missing. Good idea. Those cabbages are nothing to be trifled with. My thoughts precisely. You see, I know plants, and I believe the goblins will be so irritated by the onslaught of ferocious vegetation, they'll simply leave Feldcroft alone. I wonder if you might track the 2 crates down and deliver their contents to my friend Bernard Indiai. I simply can't leave my shop at present. Very well, sir. I shall keep an eye out for 2 crates of Chinese chomping cabbages. Oh, thank you. I shall let Bernard know he might be receiving those cabbages after all. I should be going now. Thank you. I'm convinced that Капуста это, конечно, прикольно, классно, но надо другое еще сделать. Вот это мы делали. With Chinese chomping cabbages defending them. That troll's gone, thanks to you. Sounds like Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help. Оп. Шарики. Это мы лопаем. Блять, промазал. Так, 11 из 15 мы полопали, хорошо. Так, больше нет нигде шариков. Mysterious and a bit unsettling. What a Всякие пушишки ползают. Фамильная гробница Дейлов. Погнали. Чип и Дейлов. Фамильная гробница Чип и Дейлов. Как вам такая юмореска? Oh, my feet didn't turn into beads. That's a good start. Confringo! Revelio! Should have known a herbologist would use Devil's Snare. Revelio! Confringo! Статы лунтилят. Revelio. Так, окей, нам обратно. Блин, такая музыка играет, как будто сейчас кто-то нападет на нас. Так, тут ничего нет. Lumos.
Ёб твою мать, блин. Да, блять. Блять. Да, блять, я же увернулся. Бежать, сука. Фух. О, неизвестный предмет для головы. Так, тут мы были, окей. Верните герб. A sock. That should reverse the curse. Hopefully. Все? Мы все сделали? Вернитесь к Саманте. Погнали к Саманте. Господи, это просто ужас для клаустрофобов. В принципе, можно было с троллем не драться, можно было просто пробежать мимо. Да ладно. Как говорится, козявки тролля тоже на дороге не валяются. Все, готово.
Пум-пум-пум. Samantha will be glad to hear that the crest has been returned. Так, к Саманте нужно вернуться. А Саманта у нас где? В Хогвартсе, что ли? А, вот, да. Точно. Рядом с теплицами она у нас же стояла. Рассказывала про проклятие брата с ногами из свеклы. Да. Жесткое проклятие. I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus, just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Они больше не I святлые. cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Well, there was a troll in the tomb. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course, I certainly would be. William and I are forever in your debt. Ну, Thank you again ноги из for what свеклы you это did. прикольно. Так, и что нам дадут за это? О, тотем какой-то, вау, прикольно. О, мы выполнили штучку. Испытание выполнено. Так, давайте посмотрим, что нам за это дали. Счастливый комплект одежды лепрекона. Прикольно. Прикольно. Так, какие-то шапки новые. Надо исследовать, пойти. Так, окей, мы возвращаемся тогда в нашу эту комнату. Еще что-то у нас появилось? А, да, с лунтилятами. Статуэтка, точно. Тролль по прозвищу Прибрежный. Тролль Александры. Лесной тролль. Горный тролль. Жестко. Так, погнали в в нашу комнату. В нашу комнату. Так, нам нужен шкаф. Deke thinks you've made marvelous. О, кожаная шляпа колдуна. Что-то хорошее.
О, за 96 аж. Так, это мы берем, но внешний вид мы оставляем прежний. Да, вот такая у нас была шляпка. Окей. Так, что у нас по этим, по зельям? У нас 22, да? Так. Стой, блядь. Так, окей, это мы все забрали. Погнали в Хогсмит, надо все продать. Блин, мы играем 4 часа и даже уровень не апнули. Ну, точнее, мы апнули, но тот, который у нас чуть-чуть оставалось, мы его просто добили. Блин, жестко. Это 34 уровень, чтобы нам достичь, нам в натуре нужно все побочки, походу, сделать. Блин, я бы, конечно, хотел шарики полопать. Что-то хз, где они вообще могут быть. Наверное, они могут быть вот в той крайней локации, где мы еще мало были. Где мы этого... Как он? Драморога. Где мы себе захапали. Так, погнали продадим. Нам как раз 7,5 тысяч нужно копить. Чтобы улучшение для метлы купить вот у этого Албиуикса. What are we looking for today? 7500, охереть. У нас сейчас только 3. Нам еще 4500 где-то найти надо. Ну ладно, 3,5. Thanks for stopping Нам by. еще 4000 Hope to see you again. Так, что по квестам? С капусту, может, вот эту выполним. Что за нее дадут, интересно? Какой-то магический рецепт. Или единорога выполним. Давайте единорога выполним. Пум-пурум-пум. Off on another adventure, are we? Hazel must be here somewhere. Come on, Hazel. Сюда, блядь. I can take Hazel back to over there. I should let Madame Bugbrook know she's safe. Так, все, мы спасли единорожку.
Так, у нас коробочка разыгралась. Всех поздравляю, ребятки. А, все, мы тут уже не можем, да? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Так, тут вот еще какой-то квестик есть. Pardon me? Might I ask a favor of you? Раздолбашка, привет, добро Hello. пожаловать. Is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, booba-tuber pus. Booba-tubers do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. I can try and find some for you if I have the time. Marvelous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few Я бы с радостью but занялась they этим grow сама, но не wild, хочу. so you'll have to look around. Our spotty classmates are counting on you. Удаление прыщей называется квест. Так, стоп. Мы еще это не доделали. Harry. Into the Forbidden Forest for booba-tubers. I hope it's worth the risk. Madam Bugbrook, I found your unicorn friend, Hazel. Oh, what a relief! Is she all right? Are you all right? Do you have a safe place for her to stay? Да, все в порядке. We're both fine, and I have a safe place for her at Hogwarts. You've a kind heart, you do. I'm relieved and thankful that you'll take care of her. I shall miss my sweet pointy pony, but I know she's safer away from the poachers. Do give her a nice brushing for me, won't you? Take good care of Hazel now. Деревянная дева. Че, удаление прыщей сделаем и будем заканчивать? Давайте удаление прыщей сделаем и закончим. Стримчанский на этом. Там что-то собрать нужно. Опачки, спасибо большое, Эльмир. Откуда у тебя эти какашки? Опять рулетку крутил? Или что такое? Откуда? Откуда взял? О, нормально. Кастанулось еще 10 тысяч. Все, плюс одна аренка есть. О. Так, что там у нас на ютубчике? «26 просмотров, 6 лайков». Ну ничего, ничего. Я, кстати, заметил, Хогвартс нормально просмотров собирает. Только кто-то заходит и это молча и выходит. Нет, это обычно заклинание. Ты просто богатый. Спасибо тебе большое. Пумпурум. Мы сейчас уже будем заканчивать. Сейчас вот этот квестик сделаем.
This is where Saccharissa said to go. Now, where are those booba tubers? Revelio. Так, нам куда-то вот сюда, что ли? Oh, that smells awful. Only 4 more, thank goodness. No! Confringo! Revelio! Revelio! Confringo! Revelio! Так, нам вот эти штуки нужны, да? Бубон тюберы. Так, вон еще есть. Так, эти пусть там дерутся между собой, хер с ними. Блять. Just my luck. A troll. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Revelio. Так, тут еще вот было. That should do it. I'd better get back to Saccharissa now. Бля, Юль, погоди. Да. Хорошо. Ну, распечатай на всякий случай. Давай. Как обычно, жена вовремя. Такс. Так, ну мы все собрали, да, все козявки? Ну и все, не хочу я с ним пиздиться. Это очень долго, мне кажется, будет. Это не сложно, но долго. Так. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Здорово. Saccharissa, I found the booba tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? Of course. Happy to have found them for you. Thank you. And your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. Так, и что нам One дали? day the wizarding world will know my name, and you will have been a Костюм small для part of сбора it. урожая. Ну-ка. А, это вот тут появилось, да? Ну-ка, давай-ка это снимем. О! Прикольно. Прикольно. Ой, не та шуба. Точнее, шуба та. Вот так. Окей. Единорог у нас тут еще появился.
А, вот единорог и должен был появиться. Все, окей. Так, нет, стоп. Зачем нам лететь? Мы можем и так тут продать. Погнали вот этой тетке продадимся. Come on in. Oh, not so fast. You need to tread carefully in here. Venomous tentacula. Так, все, держи. Doors always open. You be sure to stop by soon. Так, ну в принципе, мы красавцы на сегодня. Мы много сделали квестов. Капусту потом выполним. Это. Блин, вот это, конечно, используйте карту с парящими свечами, чтобы найти сокровища. Вот это, блин, мне кажется, надо заморочиться. Капусту выполним, кубок школы. Ладно. Сохраняемся. Сохранились мы, да? Все, ребятушки, всем спасибо. Все красавчики. Спасибо всем за аренки, за эликсирчики, за участие в коробочках, за лайкосики, за активность на ютубе. Всем удачи и пока-пока. До скорых встреч. Давай, Эльмирчик, пока.